what are the non-professional antigen presenting cell? Professional to bole dile dendritic cell. What about non-professional APCs? Fibroblast noy. Okay, yeah. Acha, ebare today's topic is about deficiencies of immunity. ঠিক আছে, তো আগের দিন যেগুলো পড়লাম ইমিউন রেসপন্স, বি সেল আসছে, টি সেল আসছে, তার থেকে কিছু সেল মিডিয়েটেড কিলিং হচ্ছে, কিছু অ্যান্টিবডি মিডিয়েটেড ইমিউনিটি হচ্ছে। তো amongst all these things, if there is a deficiency of either B cell response or T cell response, maybe because of some genetic mutation or because of some external factors, tahole body comes to a place where you will not have a immunity. Maybe you will have, but you will have a defective system যেখানে কিনা তোমার ultimately how the immune response was happening will be zero. ঠিক আছে, তো these can be divided into two categories. একটা হচ্ছে primary immunodeficiency syndromes, একটা হচ্ছে secondary immunodeficiency syndromes or diseases. ঠিক আছে, প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ কাকে বলছে না, যেগুলো কিনা ইনহেরিটেড, দ্যাট মিনস it can be autosomal recessive, it can be X-linked because of some genetic mutations. সেগুলো হচ্ছে কিছু কিছু জিনস যেগুলো সাপোজ দেয়ার আর জিনস টু সাম এনজাইমস, ওই জিনসগুলো ধরো মিউটেটেড, সুতরাং এনজাইমস প্রোডাকশন কমে গেছে। ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে যে সেলুলার পাথওয়েটা দিয়ে মিউটেশন হলো, যে সেলুলার পাথওয়েটা দিয়ে অ্যাকশনটা হতো, দ্যাট পাথওয়ে ইজ স্টপড। সো আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ আ ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম, সেটাকে বলবো আমরা প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ। সেকেন্ডারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ কি হবে না, যদি কোনো একটা ডিজিজের জন্য ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, সাপোজ ইউ হ্যাভ আ ম্যালিগন্যান্সি, সাপোজ ইউ হ্যাভ সামথিং কল্ড HIV, then you can have something called acquired immunodeficiency syndrome, AIDS. তো সেইগুলো হচ্ছে বিকজ অফ সাম আদার ডিজিজ, ইট ইজ নট আ প্রাইমারি কজ। তো সেইগুলোকে আমরা বলবো সেকেন্ডারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজেস। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মন দিয়ে শোনো, আদারওয়াইজ ইউ উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড, বিকজ দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ লিটল বিট অন দ্য ডিফিকাল্ট সাইড। ঠিক আছে, তো প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি কাদেরকে বললাম না, জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড ডিসঅর্ডার, এরা আর্লি লাইফে প্রেজেন্ট করে। অবভিয়াসলি the baby will be born without that particular B cell or T cell or whatever it is, or a combined cell. So automatically early infancy, 6 months of life to 1 year of life or to 2 years of life, all these symptoms will start happening. দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা জন্মানোর পর থেকে রিকারেন্ট তোমার সাইনোপালমোনারি ইনফেকশন হচ্ছে, রিকারেন্ট দেখা যাচ্ছে নিউমোনিয়া হচ্ছে, রিকারেন্ট কিছু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে। তো হোয়াট ইউ উইল সাজেস্ট কি না, বাচ্চাটা ইমিউনিটি কম আছে, তারপরে you go for testing. So when you go for testing, you see that the kid is probably having from some immunoglobulin deficiency or some T cell deficiency or something, or a combined deficiency. So these are the things. আচ্ছা, এর মধ্যে কি হলো দেখো, this is again divided into two parts. একটা হচ্ছে defective in specific or adaptive immunity, তার মধ্যে কে কে আসছে, B cell আসছে, T cell আসছে, obviously দুটোই তো সেল আছে। B cell deficiency, humoral immunity deficiency, আর cell mediated immunity deficiency, T cell deficiency. এছাড়াও there is a third category which is a combined category, combined B cell and T cell, মানে B cell ও নেই, T cell ও নেই। ঠিক আছে, this is actually very harmful or very কি বলবো disastrous for the patient, কোনোটাই নেই, না তো B cell আছে না তো T cell আছে। আচ্ছা, এছাড়াও যেটা আরেকটা সেকেন্ড ক্যাটাগরি, সেটা হচ্ছে যে কিছু নন স্পেসিফিক, যে আমাদের ইননেট ইমিউনিটি, যেটা ইননেট ইমিউনিটি কাকে বলে, নন স্পেসিফিক ইনবর্ন। হ্যাঁ, তো সেইগুলোর মধ্যে কারা আছে, ফ্যাগোসাইটিক সেলস, ন্যাচারাল কিলার সেলস। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এইগুলোর যদি কোনো রকম ডিসক্রিপেন্সি অর ডেফিসিয়েন্সি হয় ইন দ্য কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম অর ইন দ্য ফ্যাগোসাইটিক সিস্টেম, তাহলে কি দ্য অ্যান্টিজেন্স will be presented, the phagosome will be taking up the antigens, but ultimately দেখা যাচ্ছে যে phagolysosome fusionটা হচ্ছে না, it is trapped but it is not destroyed. So এই টাইপের ডেফিসিয়েন্সি গুলোকে we will give the name as non-specific deficiency. আচ্ছা, this is the classification of the deficiency diseases that you will find in the book. একটা একটা করে আসা যাক।
ফার্স্টে হচ্ছে B-cell defects. B-cell defects. Don't get nervous by seeing all the names put together, but এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস আছে very important. For example, B-cell defect এর মধ্যে the most important disease is Bruton's disease. ঠিক আছে, Bruton's disease is called X-linked Agammaglobulinemia. ঠিক আছে, we'll come one to one. Then you have common variable immunodeficiency, then we have IgA deficiency, then we have hyper IgM syndrome. এক একটা কারণের জন্য এক একটা জিনিস হচ্ছে। তারপরে এসো T-cell defect. T-cell defect এর মধ্যে সবথেকে কমন এবং সবথেকে বেশি পপুলার যেটা সেটা হচ্ছে DiGeorge syndrome. ঠিক আছে, এখানে কি হয় না thymic hypoplasia, thymic aplasia হয়, we'll see one. Then you have chronic Mucocutaneous Candidiasis. তারপরে চলে এসো Combined Deficiency, B-cell and T-cell যেটা বললাম, the third category. তার মধ্যে আছে Severe Combined Immunodeficiency or SCID, শর্ট ফর্মে লেখা আছে দেখবে SCID, SCID. SCID এর আবার দুটো কারণ আছে। নেক্সট ইউ মুভ অন টু Wiskott-Aldrich syndrome and then we have Ataxia-Telangiectasia. তারপরে যেটা লাস্ট ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস মেকানিজমে যেটা ডিসঅর্ডার রয়েছে, তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ক্রনিক গ্র্যানুলোম্যাটাস ডিজিজ, CGD. Then you have myeloperoxidase deficiency and Chédiak-Higashi syndrome. ঠিক আছে, এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তারপরে তো কমপ্লিমেন্ট ডেফিসিয়েন্সি আরেকটা আলাদা ক্যাটাগরি, সেটা এখানে অতটা আলোচ্য নেই। আচ্ছা, হিউমারাল ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, ফার্স্ট ইউ কাম টু ব্রুটনস ডিজিজ, যেটা ফার্স্ট ক্যাটাগরি ছিল, দ্যাট ইজ ব্রুটনস Agammaglobulinemia. You will see that most of the diseases here are X-linked diseases. X-linked diseases হলে কি হবে? Who will be the most affected, males or females? Okay. So this is again a X-linked Agammaglobulinemia. এখানে প্রবলেমটা কি? See, the problem is with the absence of certain enzyme called BTK, that is Bruton's tyrosine kinase enzyme. BTK এর ফাংশন কি ছিল জানো? বি সেলটা মনে করো দেখি, ডেভেলপমেন্ট অফ বি সেল পড়েছিলে তো? হ্যাঁ, so whenever there is a shift from the pro B cell to the pre B cell, যেখান থেকে immature B cell গুলো ডেভেলপ হবে, মনে পড়ছে? প্রো বি সেল থেকে প্রি বি সেল যে শিফটটা, মানে যে ম্যাচুরেশনটা, সেখানে you will need this enzyme, BTK enzyme. If you are confused, if you don't remember, look up the book. There are diagrams which are showing that the pro B cell থেকে pre B cell থেকে immature B cell যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে, সেখানে the main enzyme which is required is the Bruton's tyrosine kinase. Now when there is a deficiency of these Bruton's tyrosine kinase because of some mutation somewhere in the chromosome, then what you have is the B cell maturations get affected. B cell maturation stop হয়ে গেল, that means you don't have a mature B cell. তাহলে কি হলো? ম্যাচিওর বি সেল না থাকলে কে থাকবে না? প্লাজমা সেল থাকবে? থাকবে না, তাই তো? So incomplete immunoglobulins are present in the cytoplasm because maturation হয়নি, completion হয়নি তোমার immunoglobulin. So absent B cells and plasma cells in the blood. Markedly decreased level of all immunoglobulins. Obviously plasma cell নেই, immunoglobulin কম থাকবে। নর্মাল প্রি বি সেল, কেন না? প্রি বি সেল পর্যন্ত ঠিক ছিল, প্রি থেকে প্রো কনভার্সন আটকে গেছে। ঠিক আছে, দেন ইউ হ্যাভ নর্মাল টি সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি, এক্স লিঙ্ক রিসেসিভ বললাম। আচ্ছা, এরপরে কি হবে? হোয়াট উইল বি দ্য প্রেজেন্টিং সিমটমস? প্রেজেন্টিং সিমটমস উইল বি the patient will have recurrent infection from early stage of life. কোন স্টেজ? মোটামুটি 6-7 মান্থস থেকে, যতক্ষণ না ওই ম্যাটার্নাল আইজিজি যেগুলো ট্রান্সফার হয়ে আসে সেগুলো ওই 6-7 মাস পর্যন্ত থাকে। ইট গিভস আ প্যাসিভ ইমিউনিটি টু দ্য ইনফ্যান্ট। বাট সেটা যখন উইন অফ করে যাচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ ডিজিজেস, মানে কি বলবো, ফ্লেয়ার্ড আপ। ঠিক আছে, কি কি হবে না? এনক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া কি কি থাকছে? হিমোফিলাস, then you have streptococcus, then you have staph aureus. So these kind of purulent infection এগুলো বারবার করে হতে থাকে। Then you have enterovirus and giardia infection also in the infant. তাহলে লাস্ট যে লাইনটা আছে এইটাকে ভালো করে পড়বে। This is the capture line that you should remember. Bruton's disease is characterized by problem in the BTK enzyme. তাহলে কি হলো? The T cell will be normal, the B cell will be absent or low normal.
ঠিক আছে, তাতে কি হলো তোমার সিভিয়ার হাইপোগামাগ্লোবুলিনেমিয়া হলো which presents like a recurrent infection at 6 months of age. That's it. ঠিক আছে, so the last lines you should remember in each of the diseases. Then you have common variable immunodeficiency or CVID. Okay, CVID is basically like Bruton's, but it is a diagnosis of exclusion. বাকিগুলোকে exclude করলে what you are left with is common variable immunodeficiency. Now if you see this comparison, then you see that Bruton's কিন্তু mostly X-linked যেহেতু it is mostly affecting the males, but CVID affects both the gender, males and females. Onset is in infancy for the Bruton's disease, but CVID are একটু late phase, second or third decade থেকে আসে. B-cell Bruton's absent, but CVID B-cells are present, but they are non-functional or dysfunctional. BTK mutation যেরকম বললাম Bruton's কিন্তু common variable disease it is variable cause for the CVID. Diagnosis genetic because there is a mutation of BTK, and এটার diagnosis হচ্ছে আমি যেরকম বললাম diagnosis of exclusion. তুমি বাকি ডিজিজ গুলোকে ডায়াগনোস করলে যেটা পড়ে থাকো that is CVID. That is how it is done. আচ্ছা, তো CVID presents in adulthood with hypogammaglobulinemia, last line. Normal B cell number, recurrent infection just like Bruton's. Then you have autoimmunity and increased lymphoma risk, যে দুটো কিন্তু ছিল না আগের তোমার এতে ছিল না, তাহলে কি হলো B cell defected জন্য এগুলো সমস্যায় পড়বে কি there is a problem, the patient may land up in lymphomas, যেটা কিনা Bruton's কিন্তু অতটা ছিল না। আচ্ছা, তো এই যে টি সেল আর বি সেল এত যে তোমার প্রবলেম হচ্ছে, যে ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে কি মিউটেটেড হয়ে গেছে, তো এবারে যে ইনফেকশনস গুলো হয় সেগুলো কিন্তু একটু ডিসক্রিট। যদি টি সেল ডেফিসিয়েন্সি হয় there will be some infection which will be discrete to the T cell deficiency. যদি বি সেল ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলে there will be some other infections. B cell deficiency দেখো the infections are more or less a little less than T cell. T cell কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে বলেছে যে bacterial sepsis is most important. The patient may land up in a bacterial sepsis. But if you see the B cell defect, the patient will land up into এই যে Streptococcus pneumoniae, encapsulated organism, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, মানে all kind of purulent infection, সেগুলো B cell defect এ ভালো করে দেখা যায়। Now if you come to viruses, B cell defect এ খুব কম viral infection হয়, mostly enterovirus. T cell defect you will see all the viruses, cytomegalovirus, then you have Epstein-Barr, varicella, chronic infections with intestinal viruses, fungi এর মধ্যে candida infections, pneumocystis, so all these things. So T cell defect we see that more number of organisms are infecting the patient. That's a problem. Next we are coming to the T cell defect. T cell defect এর মধ্যে কি আছে আমি বলেছিলাম, the most important is DiGeorge or DiGeorge syndrome. DiGeorge syndrome এর কি হয় problem? You see this slide. So there is a problem in chromosome 22q11. সেখানে কি হলো, there is a micro deletion. ওই সেগমেন্টটা it is suffering from a micro deletion. তো micro deletion হওয়ার জন্য কি হলো, এই chromosome was responsible for development of the third and fourth pharyngeal pouches. তো third and fourth pharyngeal pouch যদি defective developed হয়, then which is the gland or which is the organ which is affected? Third and fourth pharyngeal pouch, thymus. Okay. Yes. So there is a hypoplasia or absent or aplasia of thymus. তার সাথে সাথে কি হলো দেখো, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড সেটাও হাইপোপ্লেজিয়া হয়ে রয়েছে. So there is definite problem with the calcium in the patient, right? আচ্ছা, এছাড়া ছাড়া হলো কোনো truncal cardiac defect, the patient will land up into having a tetralogy of Fallot. তাই তো, TOF হতে পারে তো। আচ্ছা, সো আচ্ছা এটা পরে দেখাচ্ছি। তো প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড হাইপোপ্লেজিয়া হলো, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্যারাথাইরয়েডের কাজ কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ প্যারাথাইরয়েড হরমোন? ক্যালসিয়াম রেগুলেটরি,
কি করে parathyroid hormone? Suppose you have a less calcium in the blood, what will be the PTH doing? From the GIT, renal excretion বাড়াবে না কমাবে? কমাবে। আচ্ছা, bones, osteoblast na osteoclast? Osteoclastic activity. So PTH is responsible for balancing the calcium in your blood. Whenever the calcium is low, the osteoclastic activity will increase, calcium bone থেকে বেরিয়ে blood চলে আসবে, তাই তো? So PTH when it is short, what happens? It will be hypocalcemia. The patient will suffer from tetany, correct? So that is the presenting symptom. Neonate আসলো টেটানা নিয়ে, তুমি ভাবলে হয়তো ক্লস্ট্রিডিয়াম হয়ে গেছে, বাট নো, ইট ইজ আ পিটিএইচ which is responsible for it. তাই জন্য you have to investigate and you see the parathyroid function, you have to investigate and see the thymus function, all these things. Then you have cardiac and congenital abnormality like TOF and dysmorphic facies. You see the face, a little dysmorphy. এই ছবিটা you will find in the মানে internet also. So this is how they look. Okay, now concentrate on this slide. কি বলছে? Thymic aplasia or DiGeorge syndrome. So what happens is the face is dysmorphic. They have a cleft, cleft lip. So T-cell deficiency is there. The thymus gland is hypoplastic or aplasia. The heart is affected, and there is a low calcium tetany because of the deficiency of the parathyroid hormone. And the causative thing is because of the microdeletion of 22q11. Okay, treatment, we can give the thymus replacement. Thymus transplantation have been found with some evidences that it is beneficial for the patient, and then of course with a partial defect you may do a surgical correction, and কিছু কিছু immune therapies রয়েছে, এবং পেশেন্ট যত বয়স হয় তত আস্তে আস্তে তার ইমিউনিটি আদার পাথওয়েজ গুলো থেকে they can have an advantage and the symptoms may improve. So that is the whole thing about DiGeorge syndrome. Next, you have a very specific disease because the patient is lacking this immunity, specific immunity against a particular organism called Candida albicans. So Candida albicans এর জন্য যে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি impaired আছে তাকে আমরা বলবো chronic mucocutaneous candidiasis. Okay, chronic mucocutaneous candidiasis. এটা শুধুমাত্র ক্যান্ডিডা ইনফেকশনের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল। সো ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং দিস কাইন্ড অফ disorder, দেখবেন a patient is presenting with recurrent oral thrush, or the patient, if it's a female, then the patient is having a recurrent UTI or a recurrent PID হলো পেশেন্টের, they may go into candidal bloodstream infection or this স্পেসিফিক ক্যান্ডিডা জাতীয় যেখানে যেখানে ইনফেকশন হয়, ইউটিআই হতে পারে, তার মানে ভ্যাজাইনাইটিস হতে পারে, ওরাল থ্রাশ হতে পারে, তো অল দিস থিংস আর ফ্লেয়ার্ড আপ ইন দিস কাইন্ড অফ সিনড্রোমস। আচ্ছা, নেক্সট ইউ হ্যাভ পিউরিন নিউক্লিওসাইড ফসফোরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি. দিস ইজ अगेन অটোসোমাল রিসেসিভ অ্যান্ড বিকজ অফ a mutation in chromosome 14 this happens. সেখানে কি করে, পিউরিন মেটাবলিজমে যে এনজাইমটা রয়েছে পিউরিন নিউক্লিওসাইড ফসফোরাইলেজ or PNP, that is gone. So when PNP is gone, the purine degradation is suffering, তাই তো? The purine degradation suffer করলে কি হবে, গুয়ানোসিন থেকে হাইপোজান্থিন কনভার্সন is affected. তো জমা হলো কি, elevated deoxyguanine triphosphate, which give rise to the T cell toxicity, because এই deoxyguanine triphosphate যদি accumulation হয়, it will result in the T cell toxicity, because T cell maturation এ এটা কিন্তু একটা প্রবলেম্যাটিক এনজাইম। তো টি সেল আর এফেক্টেড, বি সেল খুব একটা এফেক্ট করে না, দ্যাটস ইট। তো টি সেল ডেফিসিয়েন্সি যা যা ডিজিজগুলো হবে সেগুলো আবার থাকবে। আচ্ছা, নাও কামস সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, হুইচ ইজ দ্য মোস্ট প্রবলেম্যাটিক অফ অল দ্য ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিস দ্যাট উই হ্যাভ স্টাডিড সো ফার। SCID তে কি হচ্ছে, টি সেল অ্যান্ড বি সেল বোথ আর অ্যাবসেন্ট. The patient is basically suffering from severe immunodeficiency due to defective humoral and cell-mediated immunity.
আচ্ছা, কেন হচ্ছে এটা? বিকজ সাইটোকাইন রিসেপ্টর, এক্স লিঙ্ক ডিজিজ, আগেন দ্য মেলস আর মোস্ট এফেক্টেড। সাইটোকাইন রিসেপ্টর এর একটা ডিফেক্ট। কেন না, যে কমন গামা চেনটা থাকতো ফর অল দিস ইন্টারলিউকিনস, সেই কমন গামা চেন রিসেপ্টরেরই প্রবলেম। ঠিক আছে, এটা তিন চার রকম ভাবে হয়। কেন হবে? অ্যাডিনোসিন ডিয়ামিনেজ ডেফিসিয়েন্সি, অ্যাডা ডেফিসিয়েন্সিতে হতে পারে। অ্যাডা ডেফিসিয়েন্সিতে কি হলো? অটোজোমাল রিসেসিভ, আগেন এটা পিউরিন ডিগ্রেডেশনে তোমার সাহায্য করে অ্যাডা এনজাইমটা, তাই তো। দেন অ্যাগেন অ্যাকুমুলেশন অফ আগের যে এনজাইম, আগের যে মলিকুলটা ছিল ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন, সেখানে কিন্তু ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন জমা হলেই আবার টি সেল ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাবে, বিকজ টি সেল ম্যাচুরেশনে সেটা প্রবলেম করে। নেক্সট ইউ হ্যাভ র্যাগ জিন মিউটেশন, র্যাগ 1 র্যাগ 2, এখানেও যদি মিউটেশন হয় সেখানে নো টি সেল নো বি সেল। নেক্সট ইউ হ্যাভ JAK3 mutation and you have class 2 major histocompatibility complex deficiency. So all these things will give rise to something called as SCID. ঠিক আছে, আচ্ছা ইনফেকশন কি হবে? সিভিয়ার ইমিউনোডেফিসিয়েন্সিতে দুটোরই ইনফেকশন হতে পারে। বি সেল ডেফিসিয়েন্সি যে ইনফেকশন ছিল এবং টি সেলের যে ইনফেকশন ছিল, দুটোই হতে পারে। ক্যান্ডিডা, নিউমোসিস্টিস, সাইটোমেগালো, সিউডোমোনাস, অল দ্য সাপিউরেটিভ ইনফেকশন, the fungal infections, they become very life threatening and they become very invasive. খুব তাড়াতাড়ি সেপসিস ডেভেলপ করে পেশেন্টস গুলো, সো দ্যাটস আ প্রবলেম। ট্রিটমেন্টের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু ট্রান্সপ্ল্যান্ট দ্য বোন ম্যারো অ্যান্ড সাম জিন থেরাপি। নেক্সট ইউ হ্যাভ Wiskott-Aldrich syndrome or WAS. TIA is a short form, so you can remember WAS, TIA. WAS is for Wiskott-Aldrich, TIA is for the triad of the syndromes. Ki hoy? T stands for thrombocytopenia, so there will be less number of platelets, correct? I stands for immunodeficiency, obviously it's immunodeficiency disease, and E stands for eczema. TIE hobe, ota TIA noy, TIE hobe. Anyway, তো কি হলো? IgM কমলো আর্লি স্টেজে, সো অল দ্য ব্যাকটেরিয়াল পলিস্যাকারাইড যে ইনফেকশনগুলো হলো বেশি বেশি করে হচ্ছে বিকজ অফ দ্য ডেফিসিয়েন্সি ইন IgM. IgG কিন্তু নর্মাল, সো ইউ হ্যাভ আ IgM deficiency at the early stage, IgGs are normal, so all the bacterial polysaccharide দ্বারা যে ইনফেকশনগুলো হচ্ছে that becomes predominant. আচ্ছা, বিকজ অফ দিস there is a mutation of the WASP gene. সেই WASP জিনটা কিন্তু was responsible for actin polymerization, তো সেখান থেকে এটা হচ্ছে না। সাইটোস্কেলিটাল ডিফেক্ট, abnormal immune synapse formation. বুঝেছো? X-linked recessive, most of the diseases are X-linked recessive. বেসিক্যালি এই WASP জিনের জন্য যেটা হচ্ছে, প্রথমে পেশেন্টের IgM কমছে, পরে সবগুলোই কমছে। আর্লি স্টেজে শুধু IgM যাচ্ছে, IgG is normal. On the later stage, all the immunoglobulins are short. So automatically cell mediated and humoral দুটো ইমিউনিটি পরে কমছে, আর্লি স্টেজে কিন্তু শুধু হিউমোরালটা এফেক্টেড থাকছে। ঠিক আছে, so that is you have to remember. Next we have Ataxia-Telangiectasia. Ataxia-Telangiectasia again is a autosomal recessive disorder. এখানে কি হলো? The patient is having certain fixed symptoms. Fixed symptoms এর মধ্যে প্রথমেই থাকবে a gait problem. So the patient will not be able to walk properly. ঠিক আছে, কিছু এদের মাসেল টুইচিং থাকে, স্লার্ড স্পিচ থাকে, ফ্রিকোয়েন্ট তোমার সাইনোপালমোনারি ইনফেকশনস গুলো থাকে, এবং যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে টেলেনজেকটেশিয়া। সো ইউ উইল হ্যাভ সাম yes, so progressive cerebellar ataxia, the patient will have abnormal gait. Oculocutaneous telangiectasia, সেখানে দেখতেই পাচ্ছ আইজ এর মধ্যে যে ক্যাপিলারিজ গুলো আছে, they are having some problem. Chorioathetoid movement in infancy. Immunodeficiency will be because of less number of IgA, আগেরটা ছিল IgM, and the patient will have a severe recurrent infection, the sinopulmonary infection. এখানে যে জিনটি ইনভলভ থাকে that is called ATM gene, Ataxia-Telangiectasia mutated gene. So ATM defect, faulty DNA repair, ataxia হবে, telangiectasia হবে, and IgA deficiency হবে. IgA টা কি টাইপের অ্যান্টিবডি?
secretory. So it will have a mucosal immunity deficiency, তাই তো? তো mucosal immunity deficiency যদি থাকে তাহলে কি টাইপের ইনফেকশন বেশি বেশি করে হতে পারে বলো? জিআই হতে পারে, রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম হতে পারে। কোথায় থাকে আইজিএটা আমাদের? সিক্রিটরি অ্যান্টিবডি তো কোথায় থাকবে? সিক্রিশনে থাকবে, তাই তো? তোমার চামড়ার উপরে এই আইজিএ থোড়ি থাকবে, চললে ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইন দ্য সিক্রিশনস, রাইট? সিক্রিশনসটা কোথায় কোথায় আছে? যেখানে যেখানে সিক্রিশন আছে সেখানে সেখানে আইজিও আছে, তাই তো? Okay, so the maximum barrier that they are giving is that will be a problem with the sinopulmonary drainage. সেখানেই সব থেকে ম্যাক্সিমাম তো রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয় না? আচ্ছা, the last one in this category is Neselov syndrome. সেখানে কি বলেছে না, again it is similar to the thymus deficiency, thymus hypoplasia হচ্ছে এবং সেলুলার টি সেল তোমার ডেফিসিয়েন্সি থাকবে। তার মধ্যে কিছু ভাইরাল ফাঙ্গাল ইনফেকশন, ক্রনিক ডায়রিয়া এবং ফেলিয়ার টু থ্রাইভ, মানে ডেভেলপমেন্টাল ডিলে কিংবা ডেভেলপমেন্টাল প্রোগ্রেস উইল বি লেস। নেক্সট দ্য লাস্ট ক্যাটাগরি, টি সেল হয়ে গেল, বি সেল হয়ে গেল, কম্বাইন্ড হয়ে গেল। নাও দ্য কামস লাস্ট ক্যাটাগরি উইচ ইজ দ্য ডিফেক্ট ইন দ্য ফ্যাগোসাইটিক মেকানিজম। এর মধ্যে কিছু ডিজিজেস রয়েছে, তো মোস্টলি দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ইজ ক্রনিক গ্র্যানুলোম্যাটাস ডিজিজ। আরেকটাও আছে Chédiak-Higashi Syndrome, এর পরে আছে সেটা। তো ক্রনিক গ্র্যানুলোম্যাটাস ডিজিজে কি বলছে? NADPH অক্সিডেজ কোথায় কাজে লাগে? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো। অক্সিডেজ ওই যে লেখা আছে, HMP শান্ট কোথায় লাগে কাজে? NADPH অক্সিডেজ, হ্যাঁ, কোলেস্ট্রল সিনথেসিস, হ্যাঁ। See, I'll tell you. ROS কি জানো? ROS? Yes. So reactive oxygen species is what? Basically a oxidizer, right? So ROS is responsible for what? কিসের জন্য responsible? Microbial killing? Okay. So automatically যদি NADPH oxidase না থাকে, then will the microbial killing be effective? No. So this is the specific area যেখানে কিনা this phagocytic activity is being hampered. So phagocytosis তো হয়ে যাচ্ছে, but ultimately the microbial killing is not occurring because of this তোমার অক্সিজেন ROS deficiency এর জন্য oxidative burst হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো অটোমেটিক্যালি the patient will have recurrent bacterial infection. এটা আবার দু ধরনের হয়, একটা হচ্ছে X-linked, X-linked মানে again males are affected more, আরেকটা হয় autosomal recessive. Autosomal recessive আর X-linked এর মধ্যে আবার দুটো ডিফারেন্স। Autosomal recessive is because the cytoplasmic component of NADPH oxidase is affected, এবং যেটা X-linked সেটাতে আবার membrane component of NADPH is affected. তো দুটো দুরকম, আর কিছুই না। আচ্ছা, কিছু প্রেজেন্টেশন এটার আছে কি, the patient may present with gingivitis. Gingivitis মানে কি? কোথাকার ইনফ্লামেশন? আইটিস তো ইনফ্লামেশন, জানো তো? জিঞ্জিভা কোথায় থাকে? হ্যাঁ, জিঞ্জিভা কোথায় থাকে জানো না? Where is the gingivitis? হ্যাঁ, কোথায় থাকে? Somebody is saying head, somebody is saying leg. হ্যাঁ, জিঞ্জিভাইটিস কোথায় থাকে? হায় ভগবান, কোথায় থাকে তুমি বলো? হ্যাঁ, সো তোমরা ওদিকে তাকাওনি, দেখতে পাওনি, শুনতেও পাওনি, ব্যাস শেষ। আচ্ছা, swollen lymph nodes, so there will be lymphadenopathy and the patient may also have subcutaneous masses because of this. Automatically the organism will be involved, Staphylococcus aureus, all the suppurative infection, Pseudomonas coliforms, mostly দেখো catalase positive organisms are involved in this, ঠিক আছে? catalase positive, কিছু কিছু ক্ষেত্রে catalase নেগেটিভও থাকে, Streptococcus আর Pneumococcus। আচ্ছা, Staphylococcus আর Streptococcus তোমাদের হয়নি তো এখন, ব্যাকটেরিয়াল স্টার্ট হয়নি তো, নাহলে এক্ষুনি ডিফারেন্সটা জিজ্ঞেস করতাম। যাক, আচ্ছা, নেক্সট উই হ্যাভ myeloperoxidase deficiency, সেখানে এনজাইম অফ myeloperoxidase is deficient।
সেখানে অটোমেটিক্যালি পেশেন্ট উইল হ্যাভ দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড মোস্টলি ক্যান্ডিডে অ্যালবিকান্স ইনফেকশনটা বেশি হয়। আচ্ছা, ওয়ান মোর ইম্পর্টেন্ট ইজ Chédiak-Higashi syndrome, ঠিক আছে? লুক অ্যাট দিস পিকচার, এটাকে তৈরি করেছি আমি, এটা কিন্তু তুমি ইন্টারনেটেও পাবে না, বইতেও পাবে না। সো বেসিক্যালি দিস ইজ জেনারেটেড পিকচার। So what is happening is, you see the child is very worried, the child is very white, আমি বলছি না চাইল্ডটা ইউরোপিয়ান, ঠিক আছে? The child may be Indian, but what is happening is he is বেশি ফর্সা হয়ে গেছে, দেখো, তাই না কি? So what he is suffering from? Albinism. Yes. So the child is suffering from the partial albinism, and there are problem with the phagocytic function. Automatically এই disease classification under পড়ছে phagocytic function deficiency. তো নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার থাকবে, ব্লিডিং টেন্ডেন্সি থাকবে, অ্যান্ড দেয়ার উইল বি সাম লিম্ফয়েড অর্গান ইনফিল্ট্রেশন, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো? জিন যেটা মিউটেটেড হলো সেটা হচ্ছে LYST জিন। LYST জিনের ফাংশন হচ্ছে লাইসোজোমাল ট্রাফিকিং। যখন লাইসোজোম ইজ গোয়িং টু দ্য ফ্যাগোজোম ফর ফিউশন, সেই প্রসেসটা কখন হয়? When is phagosome and lysosome being fused? Phagocytosis. So why is the fusion necessary? Phagosome নিয়ে চলে এসছে, এবার কি করবে? Phagocytosisটা কিরকম মনে আছে তো? The antigen is captured by the phagocyte, সেলের ভিতরে ঢুকলো, phagosome ক্রিয়েট হলো, then what happens? লাইসোজোমের কাজ কি? লাইসোজোমাল এনজাইম দেবে, তাই তো? তো লাইসোজোমাল এনজাইমটা কোথায় দেবে? It will be fused. Phagosome and lysosome fuse করে কি হবে? Phagolysosome. So ultimately the antigen will be degraded by the lysosomal enzymes. So when there is a problem in fusion of the phagosome and lysosome, then this thing occurs because of the lysosomal trafficking pathway. LYST gene is mutated. তাহলে কি হলো? ইন্ট্রাসেলুলার ব্যাকটেরিয়াল কিলিং হলো না। সো ফ্যাগোসোম নিয়ে বসে আছে, বাট আলটিমেটলি এন্ড প্রোডাক্টে যেতে পারছে না। সো ইউ উইল ফাইন্ড ফ্যাগোসাইট উইল বি কন্টেনিং জায়ান্ট গ্র্যানিউলস, বাট ইট ইজ নট ফাংশনাল, কিচ্ছু করার নেই। তাহলে কি হলো? পার্শিয়াল অ্যালবিনিজম, নিউরোলজিক্যাল ডিফেক্ট, রিকারেন্ট পাইজেনিক ইনফেকশন, অ্যান্ড পেশেন্ট উইল হ্যাভ সাম নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম অলসো। তাহলে LYST ডিফেক্ট, জায়ান্ট গ্র্যানিউলস, অ্যালবিনিজম, ইনফেকশন, ব্লিডিং, this constitutes Chédiak-Higashi syndrome, ঠিক আছে? Next you have Leukocyte Adhesion Deficiency. This is again very interesting. এখানে কি হচ্ছে না, because of some defect in the leukocyte adhesion molecule, leukocyte adhesion molecular deficiency জন্য the neutrophil chemotaxis is affected, ঠিক আছে? এবার নিউট্রোফিল যদি কেমোট্যাক্সিস হয়ে ইনফ্ল্যামেটরি সাইটে না যায়, তাহলে কি হবে? কিলিং হবে না। সো হোয়াট ইউ উইল ফাইন্ড ইজ নো পাস ফর্মেশন। নিউট্রোফিল তো যায়নি, পাস ফর্ম হবে কি করে? কারেক্ট। সো দ্য ইনফেকশন উইল বি দেয়ার, বাট পাস উইল নট বি দেয়ার, অ্যান্ড ইউ উইল সি দ্য পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং some problem with the umbilical cord. There will be delayed separation and persistent neutrophilia in the blood. But ও কিন্তু chemotaxis সময় they are not be able to move because leukocyte adhesion molecule LAMP is affected. তো এটা একটা chemotaxis deficiency. CD18 defect, neutrophils cannot exit the blood, infections are not addressed by the neutrophils, pus formation is hampered. So infection আছে, pus নেই, আর অদ্ভুত ব্যাপার। Next you have Job syndrome. I think this is the last one. এটাও একটা প্রাইমারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি, কিছু কিছু মিউটেশনস থাকে STAT3 এবং DOC8। এখানে জন্য কি হচ্ছে? এক্সিমা, রিকারেন্ট স্ট্যাফ ইনফেকশন, মানে স্কিন ইনফেকশন, স্কিন অ্যাবসেস, লাং ইনফেকশন, ইওসিনোফিলিয়া, অটোমেটিক্যালি হাই IgE লেভেল। এটা খুব একটা দেখা যায় না, ইট ইজ রেয়ার। সো এক্সিমা, কোল্ড স্ট্যাফ অ্যাবসেস, লাং ইনফেকশন অ্যান্ড ইনক্রিজড IgE, দিস কনস্টিটিউট Job syndrome. So primary immunodeficiency is completed. B cell, T cell combined,
ঠিক আছে, এবং phagocytic activity is already discussed. Next you have secondary immunodeficiency. আমি বলেছিলাম secondary মানে কি, it is acquired, তাই তো। প্রাইমারি মানে হচ্ছে it is inherited, X-linked কিংবা mutated কিছু রয়েছে, recessive dominant আছে। তো সেকেন্ডারি গুলো কিন্তু it is not coverable in one class and it is not under the scope of this class to cover all the secondary immunodeficiencies, because see the spectrum of diseases. Malnutrition, if you have malnutrition patient, automatically the immunoglobulins will be hampered. If you are aged, so the old people, automatically again the gradual decline of immune function. বুড়ো লোকেদের বেশি ঠান্ডা লেগে যায়, কাশতে শুরু করে দেয়, হ্যাঁ। ম্যালনারিশ লোকেদের সবই ডেফিসিয়েন্সি রয়েছে, তাই তো। Chronic infections due to some diseases like HIV. HIV will give rise to AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Don't say that AIDS is HIV and HIV is AIDS. Those are separate terminologies. অনেকেই ভাবে এইডসটাই HIV, HIVটাই AIDS, ঠিক আছে। তোমরা কিন্তু সেই পথে যেও না, HIV and AIDS are different things altogether. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ম্যালিগন্যান্সি। ম্যালিগন্যান্সি যদি থাকে লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, মাল্টিপল মায়োলোমা, দেন ইউ অলসো হ্যাভ ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি। পেশেন্টস যদি সাপোজ দ্য পেশেন্ট ইজ গোয়িং ইন ফর আ ট্রান্সপ্লান্ট, সাপোজ আ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট, দেন উই হ্যাভ টু গিভ দ্য পেশেন্ট সাম ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগস। কেন দেওয়া হয়? বিকজ টু সাপ্রেস দ্য ইমিউনিটি সো দ্যাট দ্য রিজেকশন ডাজেন্ট অকার। ট্রান্সপ্লান্টে তো সব থেকে কঠিন জিনিস কি? রিজেকশন, গ্রাফট রিজেকশন, তাই নাকি? সো দিস আর দ্য কি বলবো সেকেন্ডারি থিংস, কি একটা পেশেন্টের ট্রান্সপ্লান্ট করছি, পেশেন্টটাকে আমরা ইমিউনোসাপ্রেশন কিছু দিয়ে রাখলাম, তার জন্য কি হলো, দেয়ার ইজ আ ব্রিচ ইন দ্য বডিজ ইমিউনিটি, দেয়ার ক্যান বি সাম ইনফেকশন ফর দ্য পেশেন্ট। সো দিস আর অল দ্য সেকেন্ডারি কজেস। প্রোটিনিউরিক রেনাল ডিজিজ, সাপোজ পেশেন্টের প্রোটিনিউরিয়া আছে বিকজ অফ সাম ক্রনিক ডিজিজেস অফ দ্য কিডনি, কি হবে, অল দ্য ইমিউনোগ্লোবুলিনস আর গোয়িং আউট, প্রোটিনস আর গোয়িং আউট, দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং আ ফ্রদি ইউরিন, ঠিক আছে, ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে ইমিউনোগ্লো, পেশেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ এডিমা হবে। সো দিস আর দ্য থিংস। ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ যেটা বললাম, স্টিরয়েডস, তারপরে তোমার আরো বেসিক্যালি যে কিমোথেরাপি এজেন্টস গুলো রয়েছে, সো অল দিস থিংস টেকস ডাউন দ্য ইমিউনিটি। সো দিস থিংস কনস্টিটিউট দ্য সেকেন্ডারি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজেস অর অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজেস। বোঝা গেল? নাও ইট ইজ ক্লিয়ার। বাড়িতে গিয়ে হ্যাভ আ রিড, হ্যাভ আ প্রাইমারি রিড অফ দ্য চ্যাপ্টার। ইট ইজ ভেরি শর্ট চ্যাপ্টার, আই থিঙ্ক চার পাতা মতো আছে বইতে, তাই নাকি?